Selamlar, hoş Selamlar. geldiniz, hoş geliyorsunuz. Umarım iyisinizdir. Bugün konuğumuz ekosistemin en büyük ismi CZ ile beraberiz. Muhteşem bir yayın bizi bekliyor. Ben yine her zamanki gibi heyecanlıyım. Kusuruma bakmayın bunun için. Ama bu sefer en azından daha çok kontrol altında. O yüzden bir noktada iyiyim. Çok keyifli bir yayın olacak hepimiz için. Çünkü ekosistemimizde çok büyük katkısı olan biri. Çok büyük, yani çok iyi yerlere getiren bir kişi kendisi. Bundan dolayı ben onunla yayın yapmaktan dolayı çok keyifliyim, mutluyum. Şimdi çok uzatmayacağım çünkü çok uzun bir süremiz yok bu sefer. Hızlıca sözü Uygar'a bırakacağım. Ondan sonra da sorularımıza devam edeceğiz. Sizin de buradan canlı yayında chatte istediğiniz sorunları yayınlayacağım. Ekrana alacağım sizi. Onların hepsini tek tek cevaplayacak. Söz Uygar'da. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Erhan da ben de çok heyecanlıyız. Kripto para sektörünün en önemli ismiyle CZ ile birlikteyiz. Gerçekten bu alanın hepinizin de bildiği gibi gerçek bir öncüsünü ağırlıyoruz. CZ bildiğiniz üzere Binance'in kurucusu, dünyanın en büyük milyonlarca insanın kullandığı kripto para borsasının kurucusu ve bu sektörde gerçekten en önemli isim diyebileceğimiz birisi. Çok mutluyuz. Bugün ona birçok güzel sorumuz var. Aynı zamanda sizin sorularınızı da alacağız. Şimdi ben hemen sözü tabii ki CZ'ye de bırakmak istiyorum. Çok kısa bir intro yapıp sorulara geçeceğiz. Sonra sizin sorularınıza geçeceğiz. CZ, welcome. We're so honored to have you here. It's a very historic moment for all of us, for all of Turkey. Everyone is watching, all the crypto influencers, all investors. So whatever you say will be heard from a lot of people. We're really eager to hear what you have to say. We're really curious about what kind of person you are. And if you have something to say before we start for the Turkish community, I would like to give the word, a few sentences for you, and then whenever you're ready, we can head on with the question and answers. Sure. I think, well, first of all, thanks for having me here, and it's a true pleasure to be here and to communicate with everyone. And I hope everyone's safe from the recent earthquake. And so, yeah, we can get started. Thanks for having me. Yeah. Thank you so much. Arkadaşlar o da burada olduğu için ne kadar mutlu olduğundan ve tabii ki yaşadığımız maalesef ki depremden dolayı hepimize geçmiş olsun dileklerini de iletiyor. Kendisi bu konuyla ilgili bir tweet de atmıştı hatırlarsanız. Ve şimdi başlayabiliriz. So CZ, I'm super excited. Sorry about that. So we would like to start off with a nice warm question because everyone in the sector is very curious about you. You're a huge icon for all of us. So basically, I would like to ask, how does a typical day look like for CZ? How does your regular day go? And if you just let me, I will just say this in Turkish and then we'll listen to your answer. Arkadaşlar ilk soruyu birazcık böyle hani ılık bir soruyla başlayalım istiyoruz. Çok da merak ettiğimiz için tabii ki CZ'ye. Hani CZ olarak bir günün, normal bir günün nasıl geçiyor diye bir soruyla başlıyoruz. Please. Sure. Actually, my day's pretty boring. I do a lot of calls laying in bed because I have a bad back. My back is still kind of weak, so I do most calls laying in bed. And I do somewhere between, not as much as when I was running Binance. I do now maybe like 8 to 10 calls a day. Before I was doing like 10 to 20 calls a day. And then I'm responding to a lot of messages. I spend a little bit of time on Twitter. I usually meet one or two people in person every day. I work out a little bit, and that's probably 6 days a week. So all like that. And the Sundays, usually I take a little bit of time off. It's a pretty boring lifestyle. I wouldn't say. I mean, you just take one day off on Sundays? Usually, yeah. Usually, even on Sundays, I may have a couple of meetings, but 6 days a week, I just, I'm out there meeting, on calls almost constantly. Sounds great. So let me just translate this and then we'll be moving on. Arkadaşlar CZ diyor ki genel olarak sıkıcı dedi aslında. Maalesef bir sırt ağrısı varmış CZ'nin. O yüzden genelde yatakta oluyormuş. Bu telefon günde 8 ila 10 telefon görüşmesi ve 1-2 insanla yüz yüze görüşmeleri oluyormuş. Binance'i yönetiyorken
15 ila 20 telefon görüşmesi yaptığından, fakat şu anda daha azaldığından bahsetti. Haftanın 6 günü genelde bu şekilde dediği gibi uyanıyor, yatakta uzanıyorken telefon görüşmelerini yapıyor, yüz yüze görüşmelerini, meetinglerini yapıyor ve pazar günleri de birazcık kafa dinlemek için vakit ayırıyorum. Hani genel olarak aslında normal, sıkıcı bir hayatım var gibi özetledi diyebilirim. Vay be. Devam edelim mi Eren sorularla? Devam edelim. Ben ikinci soruyu çok merak ediyorum ya. Okay. Ben Aynen. bu CZ'nin ve Binance'in muazzam başarısının sırrını çok merak ediyorum. Hani bu sonuçta birçok yeni girişimci var. Bunlara ilham olabilecek bu hikaye ne? Ben CZ'den bunu dinlemek istiyorum. Ya bunu çok kez okuduk ama birebir ondan dinlemek çok keyifli olacaktır bizim için. So thanks for the answer, CZ. The next question is, we're excited to hear about this because it will be an inspiration for not just crypto investors, for entrepreneurs, business people, and everyone. We know that your life is like such a book. We read about it all the time, but now we have the chance to hear it from you personally. So first, again, I will ask in Turkish and then we'll translate to you. Şimdi bugün soracağım ikinci soru arkadaşlar, Binance'in başarısının sırrı. CZ'nin bunu nasıl başardığı hepimizin de merak ettiği bir soru. So the question is, what is the secret behind the incredible success of yourself and of course your company, Binance? And how was the road for it, you know? Yeah. I think for me, I just got lucky. And for Binance, really? I think, but luck requires a lot of work, a lot of hard work. So, but for Binance, I think the biggest secret to success is Binance has always protected users. I think in the traditional industries, you know, a strong product can win, etc. So in Binance, I think the Binance product's not too bad, but in our industry, because we deal with money, we deal with assets for users. Protecting user interest at every level is super important. I think Binance has done that really, really well. So that's probably the biggest success factor for Binance. And there's many smaller factors. Binance is more international, more neutral, more global, but I would say the Binance service is not bad. It can be improved, but you know, compared to everything before Binance, it was great. I think our product needs a lot of improvement, or has a lot of room to improve. But you know, the product's pretty good, and we offer a wide selection of products that many people did not have access to before. So I think all of this combined makes Binance successful. For sure. And thanks for being modest. We think all of your products are really well used. And what would you say about, I think you have a very interactive, situation going on, like Binance blockchain weeks all around the world. You're really integrated where all of your customers, all of your investors. So I would say that has also a really good effect on Binance. Yeah, so we're generally very close to our users, to our community, in almost every country. So I think Turkey is a very, very active market. It's a very crypto-centric market. But even outside of Turkey, in small areas, in poor countries like Africa, some really poor countries in Southeast Asia, where many other businesses don't go because the businesses don't make money. We go. We don't make money there, but we want to provide access. So you still go. Yeah, we still go. So, and also our teams interact with our communities quite a lot. I stay on Twitter quite a lot. We organize offline events, getting feedback, etc. I think all of those are they require a lot of effort. It's hard work, but we always want to be there. I think just being together with the users helps. Well, that's a great question. We were thinking the same. I will just translate this to the community. Arkadaşlar, CZ ilk başta şanslıydım
la başladı ama tabii ki şansın arkasında çok ciddi bir çalışma yatar. Yani şanslı olabilmek için çok ciddi çalışmanız gerektiğinden bahsetti. Binance'ın başarısının da aslında müşterilerinin ne kadar korunduğuyla alakalı olduğuna değindi. Yani her level'da müşteriyi her anlamda, hem aset anlamında hem güvenlik anlamında kafasında soru işareti olmayacak bir şekilde korunması, sektörün dinamiklerine bağımsız olarak bunun sürekli yapılıyor olması Binance'ı en güvenli borsalardan biri olarak yorumladı. Aynı zamanda bunların içinde uluslararası olması, nötr davranması ve gerektiğinde para kazanmadığı ülkelere bile servislerini devam ettirmesi sadece müşterilerinin memnuniyeti ve mutluluğu için. Türkiye'nin ne kadar aktif olduğundan bahsetti. Kripto sektöründe büyük bir önemi olduğundan. Fakat Türkiye dışındaki mesela Afrika'daki bazı ülkelere de biz buradan hani bir kar gözetmeksizin sadece müşterilerimizin yanında olmak için orada olduğundan bahsetti. Kısacası Binance'ın başarısı müşterilerin ne kadar koruduğuyla alakalı. Anladım. Harika. That sounds very reasonable. It's easy. Thank you. Ya. Uygar. It's such a great success. Like, efendim. Thank you. Şimdi benim çok merak ettiğim bir soru var. Bunu direkt izleyiciler sorularından aldım bu arada beyler. Yani benim kendi yaptığım bir soru değildi. Aldığımız bir soru. Bunu çok merak ediyorum. Yani çok sorulabilecek tek isim çünkü sevgili CZ. Ben o yüzden bunu direkt kendisine iletmek istiyorum. Satoshi'yi kendisi tanıyor mu? Tanımıyorsa da kim olabilir? Okay, we have a fun question for you, CZ. It came from the community, and we were also very curious about it. The question is, do you know who is Satoshi? I do not know who he is. So I've never interacted with him. I know people who have. In the early days, they had email exchanges. There's maybe less than 10 people. Yeah, so I don't know who he is. But I think it's probably good that we don't. Yes, yeah. Actually, we have a further question about that. I think it's better for him, her, them to stay anonymous for sure. Bilmiyorum diyor arkadaşlar kim olduğunu, ki bence hiçbirimizin bilmemesinin sektör için daha da sağlıklı olduğunu düşünüyor hepimiz gibi. Fakat hani 8 ila 10, yani 10'dan az insanın daha önceden onunla e-mail yoluyla iletişim yaptığını biliyor. Kendi bizzat olmasa bile. Herhangi bir tahmini var mı? Sorayım mı? Sor, olur. Do you have any prediction who it might be? Would you give a name or no? No, I honestly don't know. And also I think it's quite difficult for a single person. Well, number one, I think it's quite difficult for a group of people to stay that anonymous. So if it was a group of people who invented Bitcoin, so if it's one person, he also covered his tracks really well, right? So no IP addresses, no nothing. There are other sort of stranger answers where he might be a software coming back through time. All of these possibilities are hard to imagine now, but could be possible. But regardless, I don't know who he is. I never had any interactions with him. Yeah, and even if actually, when I get old, I might be more curious about who he was. Right. Even if I have interactions with him, I will never be able to say that I have interaction with him. But today, I honestly don't. Okay. Thanks for your honest opinion. Hani evet, kim olduğunu bilmediğini tekrarladı. Hani bu bir insan mı olabilir ki, bir insanın bu kadar şeyi yapması da güç olduğu için bu bir grup da olabileceğinden bahsetti. Ve eğer her kimse veya kimlerse bunun izlerini gerçekten çok iyi gizlediğinden, IP adresleri olsun, hani isminin yayılması olsun, bunu çok iyi gizlediğinden bahsetti. Zaman geçtikçe, yaş aldıkça evet merakım artıyor. Eğer bilseydim de burada söylemem tabii ki zor olurdu ama size gerçekten dürüstçe söylüyorum ki bilmiyorum. Tamam. Şeyi de soralım mı?
Satoshi cüzdan hareketini Aynen, soracaksın. cüzdanları hareket ettirirse bunun ekosisteme ne gibi etkisi olur? Bunu sorabilirsin. Çok iyi olur. Evet, Satoshi cüzdanlarındaki Bitcoin'leri hareket ettirirse nasıl bir etki olur olarak soruyorum. And one further question about Satoshi is that what would happen if Satoshi moved some Bitcoin from his wallets? How would this affect the ecosystem? So to be honest, I don't think it has much effect. It's he has what? He has 1 million Bitcoins. It's a lot. But isn't it the biggest holder? He's the biggest holder, but it's still only 5% of the total supply. Yeah. Right. Yes, so economically, even if we were to spend it, move it, dump it, sell it. Also, if he just transferred for his personal expenses, he's not going to spend like 1 million Bitcoin, right? So that's a huge amount of money. If he moves a little bit, it just means that he probably is alive, or somebody who has access to his key is alive, right? And I think the possibility is quite small. But even if it happens, it's 5% of it's the biggest. It's 5% of the total supply. It just means there's a 5% inflation per se, right? Not a big deal. The industry can absorb it, but more likely, I don't think those coins are ever going to move. He's not short of money, even if he was alive, right? So there's so many other ways he can make money. He's obviously a super smart guy, so I don't think there's any need for that. I think the only small possibility is maybe he will give it to some person he loves or somebody else who has his key, but I don't think it's going to have a big effect. I see. It's such a logical answer. We were curious about people will panic for a little while, but they will get over it. Yeah, I was also gonna ask that. Do you think Satoshi moved? There will be a panic sell, but for a short period of time. I guess. I think there's always people who will panic when anything happens, right? But so if Satoshi moves his coins, there'll be all this conspiracy about this guy's back, and there's 1 million Bitcoins that may be dumped, even though are likely he's going to dump them in one shot, even if he wants to sell them, right? And plus, he's not going to sell them. He's why would he? Right? He would be the biggest Bitcoin believer himself. So the fact that he hasn't touched those coins for 14, 15 years, 16 years, I think the chance is quite small. But even if it did, the impact is quite small, I think. The impact is quite small. Thank you thanks so much for the answer. I'll just translate this. Arkadaşlar, eğer böyle bir şey olsa bile büyük bir efekt olacağını düşünmüyor CZ. İlk olarak teknik olarak açıkladı. Yani zaten 1.1 milyon Bitcoin tutuyor biliyorsunuz Satoshi ve bu total Bitcoin arzının %5'ine tekabül ettiği için hani eğer çok küçük bir ihtimal hareket etse ve bunun hepsini satsa bile ekosistemde ciddi bir zarar vermez. Belki kısa dönemli bir panik yaratabilir yatırımcılarda. Tabii ki bu normal olabilir. Çünkü insanlar panik yapmaya özellikle böyle volatil bir sektörde çok müsait. Ama CZ'nin kişisel görüşü bu cüzdanda bulunan Bitcoin'lerin hiçbir zaman hareket etmeyeceği yönünde. Yani zaten onun ihtiyacı olduğunu finansal olarak düşünmüyor. Küçük bir ihtimalle belki sevdiği birine bir transfer yapacaksa veya onun cüzdanına aksesi olan biri varsa bu çok ufak bir ihtimalde olsa mümkün olabilir. Böyle bir hareket olması tabii ki Satoshi'nin hayatta olduğunu ya da onun cüzdanına birinin aksesi olduğunu gösterir. Ama Bitcoin'in kurucusu, yazılımcısı ve tabii ki en büyük maksimalisti olarak hareket edeceğini ben şahsen beklemiyorum diyor CZ. İnşallah hareket etmez. Zaten etmemesi de gerekiyor. Hani genel beklentimiz aslında hep bu yöndeydi. Beyler bu arada sorularınızı görüyorum. Çok değerli sorularınız var orada, alacağım. Hızlı şu anda her şeyi entegre etmeye çalışıyorum. Çünkü vaktimiz kısıtlı. O yüzden biraz daha böyle istediğiniz sorulara da geleceğim. Yani hangi coin ne olacak kısmına da geleceğim. Merak etmeyin. Şimdi Uygar, ben sorunun birini atlayacağım. Çünkü vakit yok. O yüzden şu soruyu sormak istiyorum ben. Kripto paraların küresel kabulü arttıkça geleneksel finans sistemlerinde nasıl bir entegrasyon süreci öngörüyor? Bunu sormak istiyorum.
So, CZ, again, thank you for the answer. We would like now to move on to the global effect of the blockchain technology, the integration of crypto to traditional finance, which is getting much more wide used right now. How will crypto will integrate with traditional finance as this adoption grows? How do you see the future? Sure. Let me just dwell on the last question for just before I get to this one. Yes. I would say actually Satoshi Nakamoto most likely is an AI from the future. It is an AI from the future. Might be. I think that's probably the highest likelihood. Yeah. So I'm gonna tweet about it right now. Whoa, really? Okay, this is big news actually. Might be. Bu soruya It's a guess. Most likely, yes. I get it. Bu soruya geçmeden Eren, Satoshi ile ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Hatta şu anda tweet atacağım dedi. Bence tabii ki olasılık olarak söylüyorum, en olabilecek senaryo Satoshi'nin gelecekten gelen bir yapay zeka olması. Wow. But so to the next question, which is the integration with the traditional financial markets. I think it's important for Web3 blockchain, Bitcoin to integrate with traditional markets. But I think today it's important for people to be able to access crypto through traditional financial markets. But very soon, I think traditional markets going to need crypto more than crypto is going to need traditional markets. So this may be a fairly controversial point again, but Bitcoin crypto is the new technology for money. Traditional financial players need to use this technology. They need to integrate with the crypto industry. So for many years, the crypto industry did not have integration with the traditional financial industry. But we have seen that even without it, crypto was able to grow and will continue to grow. We as industry players would very much like to integrate with traditional financial service providers, but the reliance relationship is going to be turned. So I think for traditional financial service providers to survive, they need to integrate with Bitcoin, crypto, Web3, etc. So basically, either adapt or don't exist anymore. I think we're going there too. Pretty much. This was such a great answer. Thank you so much. Şimdi arkadaşlar, entegrasyonun geleneksel merkezde tabii ki önemli olduğunu, bunun iki taraf için de kazançlı olacağından bahsediyor CZ. Aynı zamanda güzel bir noktaya değindi. Yani önümüzdeki dönemlerde geleneksel finansal araçların kriptoya bizim onlara duyduğumuzdan daha çok ihtiyacı olacağından bahsetti. Yani kısacası bu yeni bir teknoloji. Sen buna ya ayak uydurursun ya da yaşamına devam edemezsin şeklinde bir yorum yaptı. Aynı zamanda biz daha önce bir regülasyon veya bir entegrasyon yokken kriptoda onlara bağlı olmadan çok zor dönemleri de geride bırakıp sektör devam etti. Yani yok olmadı ve o dönemlerde devam eden bir sektörün geldiği buradaki noktada ileride onlar bize zaten gelecek. Yani daha çok o tarafın bize daha çok ihtiyacı var diyor kısacası. Çok güzel cevap. We loved your answer is what Erhan's saying. Ay, tamam. Şimdi Bitcoin ve altcoin dinamiğiyle ilgili bir sorumuz vardı, onu soralım zaten. Şimdi bu soruyu ben ekledim arkadaşlar. Yani aslında herkesin merak ettiği bir soru bu. Yani biraz da aslında harmanlayıp ekledim burada bu soruyu. Bu arada chatte görüyorum, yani chatte önceden hazırlanmış sorular falan diyorsunuz. Zaten sizin sosyal medyadan yazdığınız soruları alıyorum. Birazdan canlı chatten alacağım. Yani konseptimiz gereği ilerliyorum. Bilmeyenler de varsa onu da hatırlatmış olayım. Sen o soruyu sor. Hatta istiyorsan ben telaffuz edeyim. Önceki boğa sezonlarında Bitcoin ve altcoin'ler koreli bir şekilde hareket ederlerdi. Şu an yaşadığımız boğa sezonunda altcoin'ler çok geri planda kaldı. Bu düzelecek mi, yoksa endüstrimizin bir yapısı mı değişiyor? Ben bunu merak ediyorum.
Yani Bitcoin ve altcoin dinamiği değişiyor mu aslında sorumuz. Aynen. Hatta Ethereum'la da ilgili zaten konuşuyor olabiliriz o konuda. Aynen. Başlığını çektiği için. So CZ, the next question will be about, because there are a lot of investors watching us and we know they're really curious about this. In Turkey, by the way, most people, crypto investors, are more altcoin investors. So as you may guess, we all suffered some time during this recent times. And as we see, Bitcoin is dominating the market pretty strong. And when we look at the latest bull markets, let's say 21, there was perhaps a different dynamic. Do you think the Bitcoin altcoin dynamics are moving, will move the same, or are we getting into a structural change in the market? Also, we're curious about the performance of Ethereum, if you can also comment on that. So we're curious about this. Sure. Okay. So I think, first of all, historically, Bitcoin and altcoins are fairly closely correlated, but not always at the same time. Usually, Bitcoin moves a little bit first, usually. And especially in this cycle, I think there were many ETFs or institutional money from the United States, from the US, coming into crypto. Right, so with the ETFs getting approved, BlackRock, was 50 billion a few weeks ago when I checked. So those money are going to Bitcoin first, because the Bitcoin ETF, right? So those money are going to Bitcoin, so they have not flown into, especially with ETFs, they don't really flow into other altcoins that easily. But historically, what we have seen is what's good for Bitcoin is good for altcoins and good for the industry. But there's always a delay. I think this delay is just a bit longer. If you think about people coming into crypto, most of the time they learn about Bitcoin first. And then and Bitcoin is also used as the global reserve asset. It's the most decentralized, etc. But after you learn about Bitcoin, you will say, well, I want to learn. Then you will learn about smart contracts. And then you will learn about DeFi. Hopefully, you don't. Then people may learn about NFTs, meme coins, and all this other stuff. So it's like a stage process for people to get in. So right now, I think we're seeing a massive entry into crypto space, but through Bitcoin first. But eventually, those institutions will also want to explore other else. So the money will, the funds will flow. Will distribute. So they will distribute. So I think it will come. But again, don't hold me on that. And altcoin is like a big is a big category. I think the top altcoins will continue to evolve. Will continue to grow. Bitcoin will continue to grow, but Bitcoin also is limited in features. Right, so it doesn't. It cannot easily be used for payments today. Right, yes. So you have to use more store of value. It's more of a store of value. The blocks are 10 minutes. The transaction fees are high. You can use a Lightning network, but Lightning is already like a derivative, or even like a L2 on top of Bitcoin. Once people are starting to look at Lightning networks, they will be looking at other altcoins. Right, so. So I think we just gotta be patient, and also as industry players, we just gotta continue to build more features into the altcoins, so that the other blockchains will have more features, more usability, more use cases. As long as we keep doing that, there's not too much to worry about. The market will eventually catch us. And if I may, when you say eventually, do you have a prediction time or no? Very hard to predict. I try not to make those predictions, but I can tell you that markets almost always overreact. They either overreact on the positive side, or they overreact on the bottom side. So it's when people are really sort of, wow, why hasn't it happened? Why hasn't it happened? When we kind that's of when happens. When we kind of exhaust that, everyone's getting tired and everyone give up, or about to give up, that's when it will happen. So that's when, yeah, for sure. It's so true. Market makers know their job. Well, thank you so much for this great answer. And I will just translate, because I'm sure a lot of people are curious what we're talking about right now.
Çok güzel bir cevap verdi arkadaşlar CZ. Şimdi evet Erhan, senin de dediğin gibi hani geçmiş dönemlerdeki boğa sezonlarına baktığımızda Bitcoin ile altcoin'ler yakın korele içinde hareket ediyor. Fakat bunlar aynı anda gerçekleşmiyor. Önceki para Bitcoin'e akıyor, sonra biliyorsunuz Ethereum, altcoin'ler diye bir cycle sıralaması var. Şimdi bu sefer bu cycle'ın tam geçenki gibi işlememesinin en büyük sebebini ETF'e bağladı CZ. Şu andaki ETF efektiyle Bitcoin'e giren çok ciddi bir para var ve bu sektöre ilk giren gerek kurumsal gerek bireysel isimler önce sadece Bitcoin'i bildiği ve güvendiği için oradaki paranın altcoin'lere akması kolay olmuyor ve olmayacak. Özellikle şu anda ETF'lerin hani daha net duruşundan dolayı Bitcoin'e akan para altlara girmiyor. Fakat bu işte şimdi daha güzelleşiyor konu. Bu mutlaka olacak diyor CZ. Demin ikinci sorum şeydi, hani bir zamanlama verebilir misin dedi. Hayır, bir zamanlama veremem ama sektörün devamlılığı için mesela Bitcoin'de bir transaction yapmak biliyorsunuz çok da kolay bir şey değil. 10 dakikalık blokları var bunların. Hani bazı altcoin'ler layer 2 olan projelere bir noktada bu paranın akmak zorunda olduğundan bahsediyor CZ. Yani kısaca dediği geçenki boğa dönemi gibi bir dönem, evet altcoin'lere de para akacak ama şu anki ETF hype'ından dolayı bu daha ertelenmiş bir şekilde bu paranın yayılacağından bahsetti. Özellikle top hani gerçekten iyi özellikleri, utility'leri olan altcoin'lerin paranın akmasıyla birlikte ciddi güzel dönemler yaşayacağını düşünüyor. Yani bu dominans full böyle devam etmeyecek diyor kısacası. Harika haber. Good news. Bir de çok pardon, çok önemli bir şey daha söyledi şu an, hemen onu da söylemiş olayım. Genelde diyor bizim sektörde, ki bunu da yatırımcılar çok iyi biliyor, artık bittik, öldük, hani kripto battı, buradan hiçbir şey olmayan dönemde işte o zaman reaksiyon verir market ve o zaman hiç kimsenin beklemediği büyüklükte bir yükseliş geleceğinden bahsediyor. Bu daha çok önemli bir yorumdu diye düşünüyorum. Onun beklediği zaman aralığı var mı yükselişi? Hani sordum. Çıkmıyor değil mi? Sordum ama bence şunu soralım Erhan. Biraz oraya da kaydırmış oluruz. Hani 2025 sezonunun geri kalan dönemi, bu sene market beklentileri nasıl bir beklentisi var diye sorsak. 2025-26 için sorabiliriz. Well, that was a great answer, CZ. Thank you so much again. So our next question will be about basically, if you may, can tell about your ideas. Like we saw the first quarter, right? I mean, tariff wars, a lot of going on in the world. And how do you expect the rest of the year 25 and maybe 26, if you would like to answer? Sure, I'll try, but it's very hard to predict. But I think as volatile as the market has been, the price of Bitcoin is way higher today than during the last 4 years, right? So, and the U.S. government is very much pro-crypto and pro-business. I think the tariffs, I don't really understand international politics, but from a business person's perspective, I'm guessing, it's a negotiation tactic, right? So it's like, look, we're gonna put this on. I think most politicians or governments are not used to this type of kind of negotiation tactics that's used in business. Yes. Yeah, in business, no, you ask for this and you lower, you go up, you try to negotiate, right? Whereas government tend to be more like, much more steadier. So I think people are not used to it. But President Trump is a business guy. And so I think, and he's pro-business, pro-crypto. So I think what I've seen, of course, my opinion is a bit biased. The last U.S. administration is declared war on crypto, right? Yes. They were very much against crypto, and there's no negotiation. Also, based on my sort of third person, far away view, there was no discussions between U.S. and China during the last administration.
At least now they're talking. Well, at least now they're negotiating. They're negotiating pretty hard, but they're negotiating. But at least they are in contact, huh? Yeah. So no, they're actually there's movement. So I'm actually quite optimistic about both sides are business dealers, right? So both sides are smart business people. So I'm actually quite optimistic that after a couple of months of this sort of posturing, negotiation, tough stance, etc., they'll get to some outcome, and I think that will be better than before. So I'm actually very optimistic. So and then I don't know how long exactly that will take, but I think also in the worst case, crypto is not affected by tariffs. Crypto has no borders, right? So you buy Bitcoin in one country, it's Bitcoin, it's on the blockchain. So I think for the crypto industry, we will continue to evolve. We'll continue to grow very, very well. And given that US is so pro crypto, other countries have to be pro crypto. All right. So I think that's all good. And I actually overall I think business will be good. I think the stock market will do well, and together with that, the crypto market will do well. So I'm quite optimistic. That's so great to hear. We were. Let me just. Yep. Thank you, CZ. Şimdi arkadaşlar bu çok net bir zamanlama vermemekle birlikte geleceği olumlu gördüğünden bahsediyor CZ. Bir kere her şeye rağmen tabii ki evet altlar daha çok etkilendi. Fakat Bitcoin'in ne kadar sağlam durduğundan bahsetti. Bütün belirsizliklere rağmen fiyat bazında çok güçlü durduğu ki hepimiz şahidiz buna. Amerika'nın şu anda yönetiminin pro kripto yani kriptoyu destekleyen bir yönetim olması çok olumlu bir gelişme olduğundan bahsediyor. Şu an dünyada dönen evet biliyorsunuz vergi savaşları var. Bu finansal sisteme ciddi anlamda vurdu. Fakat bunun da aslında bir pazarlama taktiği olduğundan bahsediyor. Trump'ın hepimizin bildiği üzere hani bir iş adamı olarak yaklaşımı dünyaya ve eski yönetimin, Trump'tan önceki yönetimin kriptoya aslında ciddi bir savaş açtığından ve aynı zamanda o yönetimin Çin'le herhangi bir hani komünikasyonu olmamasından bahsediyor. Evet şu anda çok iyi bir komünikasyon olmasa bile en azından vergi savaşlarını konuşmak için adamlar yine de iletişimde olduğundan bahsediyor ve bunun hani kişisel fikrim olarak ben bu konuya optimistik yaklaşıyorum ve ileriki dönemde bunun ne kadar süreceğini net bir şekilde söyleyemem. Ama bunun bizim sektöre ve sadece bizim sektöre de değil bu uzlaşmaların dünya finansal marketlerine, borsalara olumlu bir etkisi olacağını düşünüyor. En kötü ihtimalde bile eğer bir anlaşma olmazsa bile kripto tabii ki herhangi bir sınır tanımadığı için, bir ülke tanımadığı için kesinlikle çok kötü etkileneceğini düşünmediğini paylaştı. Yani olumlu haberler önümüzdeki dönemde beklediğini şeklinde özetleyebiliriz bu konuyu. Harika. O zaman şöyle, ben CZ'den bir şey sormanı isteyeceğim. Şimdi bir yaklaşık 5 dakikamız falan var. Bize 15 dakika daha ekstra verebilir mi? Planı var, programı var biliyorum. Bir 15 dakika verirse izleyici sorularından da çünkü alacağım. Aynıca denk gelir, yetişir diye. CZ, we would like to kindly ask you something. We know we have like a couple minutes left actually, but there are a lot of questions going on in the chat right now. Everyone wants you to answer something. So if you may, could you extend like 10-15 minutes perhaps? That would be lovely. Sure. Maybe you can finish in about 10 minutes. Yeah. 10 minutes. Okay. Sounds good. Thank you so much. 10 dakika içinde bitirelim dedi. Okay. I still got another meeting in 20 minutes, but it takes 10 minutes. Right. I mean, we didn't even say you were going to say yes. We just tried our luck. Thank you so much. bir meetingi daha var arkadaşlar. 10 dakika, 15 dakika sonra. O yüzden 10 dakika. Tamam. Ben hemen o zaman hızlıca soralım. Direkt sorulan soruyu aldım ekrana. Sizce sorabilir misin? Bitcoin'i gerçekten dijital altın mı? Yani BTC bir gün altının market değerine ulaşabilecek mi veya onu geçebilecek mi? So CZ, as you see down below, we're right now taking the questions from audiences. The translation is,
do you think Bitcoin is really digital gold, and will it someday will be equal to gold's market cap? I think Bitcoin is much better than digital gold. I think understanding, humans have a tendency to try to understand something new by leveraging something old. It's like something, which is fine. That's how we operate. But Bitcoin can do so much more that gold cannot do. So yes, it's digital gold. It's easy to carry, easy to divide. It does not rot. It's so there's so many different benefits of it, and it's limited supply. Gold is not limited supply. It's easy to test, easy to verify. So many benefits. So Bitcoin will be so much bigger than gold. This is what people don't understand. It's way bigger. Humans also have a tendency to not always use something old size to estimate something new. We should not estimate the potential of Tesla using traditional cars. We should not estimate the potential of, back the day I use Uber, right? No, taxis can do Uber. We should not estimate the future of what Bitcoin can do based on what gold could do. That's such a great approach. Yeah, and we shouldn't estimate what airplanes can do based on what bicycles can do, right? So Bitcoin will be way bigger than gold. I'm very, very convinced on that. So it just takes time. I don't know when it will happen, but it will happen. I love this answer, and your approach was the human tendency was really interesting and so true actually. Şimdi şöyle arkadaşlar, CZ Bitcoin'in dijital altından çok daha değerli olduğunu düşünüyor. Bunu her an, yani çok güzel bir yaklaşımla buluştu aslında. Hani insan psikolojisinde yeni bir şeyin değerini biz eskiden güvenilen bir şeyle hesap ediyoruz dedi. Yani işte bu örnekte altının değerine ulaşır mı? Ama altından bir kere arzının kısıtlı olmaması, kolay taşınabilir olmaması gibi hani Bitcoin'in bu konuda çok daha avantajlı olduğunu ve altının market cap'ine eşdeğer olmayı bırakın çok daha değerli olacağını söylüyor. Bunu bir hani eventually, yani belirli bir zaman vermedi ama eninde sonunda bunun olacağını çok iknayım, çok net bir şekilde bunu söylüyorum dedi. Ve tekrar etti aynı zamanda insanların bu konuya yaklaşımını. Mesela benim de 2025-26 yılında altının market cap'ine yaklaşacağıyla alakalı bir tahminim vardı. O yüzden bu soru önemliydi. Hem yani çok da güzel bir şey oldu. Kesinlikle. Çıkarmak için. It was such çok a güzel bir great soru var. answer. Bunu sormak istiyorum. Şimdi bir sürü kategori var ya. İşte meme tokenlar falan. İşte onun dışında ne bileyim BNB ekosistemi, gaming alanı, DeFi veya DSG gibi kategoriler var. Bu kategorilerden şu anda en favorisi veya beğendiği bir alan var mı? İnsanlar merak ediyor, direkt izleyici sorusu. Onu sor. So the next question is, as you know, there are a lot of different categories going on in the market right now, like AI, DeSci, layer 2s. We're wondering which one, do you have a favorite? I personally are more involved in utility coins. Utility coins. So I think I'm a product builder, right? So I'm always thinking about utility use cases. So I always believe that if something is used by a large number of people, then it has value. I'm not an art collector. So that's why I was not an investor in NFTs. I never bought any NFTs. I learned a little bit about meme coins, etc. I think meme coins are fun, but I think the majority of them will not be successful. There will be a small number that truly have fun value, culture, people like a following, etc. And hopefully also use cases in different circumstances. But that will be a small number. So I think
luckily though, for most people who are investing in meme coins, they kind of understand the risks. They know, there's so many meme coins right now, and they kind of understand. So volatile. While we enter this, I would also like to ask, because as you know, there is some liquidity going on between centralized exchanges to decentralized exchanges with the meme hype. How do you see the future evolving in this, basically a battle, should I say, or? No, I don't think there should be any battles between centralized versus decentralized exchanges. I think those are just two terms. That sounds opposite. But but we should just look at them as exchanges or liquidity providers. So we should look at, it doesn't matter. Well, to be honest, all the assets are on the blockchain, right? So even the centralized exchanges, all the assets they trade are actually on the blockchain. So the centralized exchanges just provide an interface for some people using email address, password, for them to access assets on the blockchain, right? Decentralized exchanges just says, okay, we just need a key. We just need a private key. We don't need the email and password. Right. That's all it is. So it's just two different forms of access. It's the same tool, but it's a very similar tool. But at the end, it's in the blockchain, right? Yeah. So I think both centralized exchanges and decentralized exchanges should try to give people as much access to the assets as possible. So I think centralized, there's no competition. It's just like two different tools for people to access assets. So and I think centralized exchanges should provide as much access to all the assets on the blockchain as possible, and decentralized exchanges the same way. So there's a little bit of a difference, but we shouldn't view them as competition. It's just the wording makes people think they're opposite each other, which is not true. Yeah. Thank you so much. It was a great answer. Sektörlere baktığımız zaman utility'leri olan, yani kullanım alanı olan coin'leri, hani belirli spesifik bir isim vermedi fakat kullanım alanı olsun coin'lerin dedi ki, bildiğiniz üzere genelde top 10, top 50 coin'lerin birçok kullanım alanı vardır. Ne kadar insan altcoin kullanırsa o kadar değerinin artacağından bahsetti. Biraz meme coin'lere değindi. Meme coin'ler eğlenceli fakat ben bunların çok büyük bir kısmının boşa gideceğini düşünüyorum. İnsanlar bu sektöre giriyorken riskleri pek farkında olmuyor ve tabii ki üzücü şeyler doğabiliyor. Meme coin'e girdiğinde ben de hemen, Erhan, hatta seninle eskiden de konuşurduk bu konuyu. Hani şu anki meme hype'ından bu merkezi borsadan merkeziyetsiz borsaya akan paradan bahsettim. Hani tabiri caizse bu aradaki savaş sonu ne olur dedim. Hayır, öyle bir savaş olarak bunu düşünmeyin. Bunlar sonuçta hepsi blockchain üzerinde olan bir sistem. Evet, para oradan oraya akabiliyor ama bunlar sadece iki farklı terim. Yani birbirleriyle arasında bir hani anlaşmazlık veya herhangi bir şey yok. İkisi de kriptonun elma ile armutu. Ve bu tam tersine merkezi borsalar merkeziyetsiz borsalara yapabileceği en büyük desteği de vermeli ve bu karşılıklı olmalı diye bir yorumu da oldu. Oh, harika. Bence daha fazla soruya girersek diğer şeyi kaçıracak. O yüzden bence yayını burada sonlandıralım. Arkadaşlar burada ben siziyle sabaha kadar yayın olsun, saatlerce yapayım. Bu benim için sizden daha çok keyif verici bir şey, emin olun. Yani herkesin sizden daha çok istiyorum ben bunu ama öyle bir zaman yok. Sizin de kendine göre programı var. Bundan sonra farklı bir konferansa katılacak. O yüzden yani elimden geldiğince en sıkıştırabildiğim hale sıkıştırdık ve burada sizlere sunduk. Ben Sizi'ye bu Türkiye topluluğuna geldiği için çok teşekkür ediyorum. Yani sorularını yanıtlamaya geldiği için çok teşekkür ediyorum. Herkes onu çok merak ediyordu. Canlı görmek istiyordu. Ayrıca beni takip ettiği için de teşekkür ederim. Onu da iletirsin. Takip mi etti? Vay be. Aha. Yani mümkünse yıl sonu eğer onun içinde keyifli geçtiyse bir daha konuk etmek isterim. Ya 2026'da ya da yıl sonuna doğru. Sen de şeyini eklersin, ondan sonra kapatırız. Well, Sizi, we're basically getting to conclusion. Aaron is mentioning, like again, we appreciate so much that you took some time because a lot of people, you have a lot of fans in Turkey, and this was very important for us. It was such a historic day for us, and again, Aaron is thanking you so much because you followed them on Twitter. that was something important.
And if all goes well, if you have any time in the future, we would like to see you again, perhaps at the end of the future. And also we're coming to Dubai tomorrow, so hope to see you soon in the token event as well. And if you would like to say anything to the Turkish community before we close up, because after then we're doing the conclusion, because we know how busy you are. And thank you so much for everything. It was so nice. Yeah, I mean, not much to add, but yeah, I really appreciate you guys taking the time, and I want to take this opportunity to thank all of our Turkish community and all the people who are in the crypto space in Turkey to thank for your support, and let us know any feedback, how to improve. I don't manage Binance.com anymore, but I'm still involved in heavily investing in the space. We will look forward to continue to invest and make things better for in the crypto space for people everywhere. And I also want to pass my sympathy for the recent earthquake and also for the previous one as well. If there's anything we can do to help, we are always more than happy to help. Yeah, so I want to thank everyone for your support, and thank you so much. Thank you so much for your nice wishes. Siz de arkadaşlar bizi izlediğiniz için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyor. Türkiye'de zaten biliyorsunuz çok aktifler. Herhangi bir feedbackiniz, bize geri dönüşünüz olursa, ne kadar nasıl kendimizi geliştirebilirsek lütfen gerekli aracılar bize haber verin diyor. Ve tabii ki son yaşadığımız ve önceki yaşadığımız deprem için de geçmiş olsun dileklerini ve yapabileceğimiz herhangi bir destek olursa lütfen bizi bilgilendirin diyor. Ve tabii ki teşekkür ediyor burada olduğu için. Bu şekilde tamam, özetleyebiliriz. Kapatalım o zaman. Alright. So, arkadaşlar görüşürüz. Öpüyoruz sizi. We're still, thank you so much. A dream coming true, and see you in Dubai, and all of our best wishes to you. You're our hero, and you have a lot of supporters. Just know you're very strong in every aspect. All right, thank you so much. Yeah, thanks guys. All right, Thank bye-bye. Thank you. Thank you, CZ. Bye-bye.